Hello, welcome back. Today in our podcast, we'll be talking about similarities and differences between Lithuanian national educational system and IBDP. So, to begin with, the only similarity is that there is an exam. Mic drop. Now moving on to differences. So first of all, to understand the differences, we must understand the exam systems. So what is it like in the Lithuanian national educational system? Well, the main exam is split into two parts. First part is taken in the 11th grade, which mostly considers of computer exercise. It makes up for the 40% of the exam except for Lithuanian language, which is 30%, and the rest of the 60% is taken in the 12th grade, which is now taken by hand in the writing exams. So to finish school, you have to get 35% from both exams combined. But to seek the higher education, you have to have the average of 50% by the chosen exams that you want to apply to university or seek the higher education. What about in the IBDP? Well, in the IB, you take all your exams in the span of 1 month, yet they are also kind of separated into different parts. So there are the internal assessments or individual oral parts, which I will explain in the next podcast, and they are then separated into papers. Most of them have from paper 1 to 3, but biology, chemistry and physics has only 2 papers. What is the differences between those papers? Well, technically paper 1 should be the easiest and paper 3 the hardest. For example, in mathematics, paper 1 are some simple equations, more like logical thinking, some things you just have to know, but you are not allowed to use the calculator. The second paper is more complex, where you can already use the calculator and it's just mostly calculating. And the third paper is fewer questions, but they are definitely way harder. But for example, in the nature subjects like chemistry, physics and biology, paper 1 also consists of 2 parts of A and B. So the A part are mostly test questions where you get to choose from A, B, C, D. So that's woo, yay! And the B part are data-based questions. If you have some table or a paragraph written, you get some information and you write an answer about it. And in languages, paper 1 is consists of 2 texts that you have never seen, and both texts has a question to answer. So if you have a higher level in languages, you must answer to both questions by analyzing both works. If you have standard level, you choose one and you answer to that question. And in paper 2, it's the same for higher and standard level. You have to answer one of the given questions by using 2 works that you've studied. And as well, languages also do not have a paper 3, but they have something called an HL essay. So the essay is written only by students who have the higher level in languages, and they write the higher level essay throughout the 2 years from 11th to 12th grade, the same as internal assessments. Wow, now that sounds crazy. Yeah, and forgot to mention, you can also get 3 more points to your final score from your extended essay and TOK essay. But on those I will cover on the next podcast as well. So, moving on, we will have a discussion with the last year graduate of both educational systems who will tell us more about the insights of how to survive the exams. And if you have more questions about an exam of specific subject, leave a comment below and we will make a more detailed podcast about it. And
Mind that the discussions will be separated in two parts. One, the IB part, and the Lithuanian National Educational System parts. And the Lithuanian system is gonna be in Lithuanian language. So the first part is gonna be about IB, the second part is gonna be about Lithuanian system. Skip to whichever you want. So, hi again everybody, and right here with me I have Quincy, who is last year IBDB graduate. So, how are you? I'm doing good actually. It's like a very cold weather right now. Oh, yeah, it is cold. So, talking about IB, what subjects did you have? So, okay, I can start with my HLs. I basically took English A Literature HL, Biology HL, Chemistry HL, and then for my SLs, I got Spanish AB Initio, Economics SL, and Mathematics Analysis and Approaches SL. Ah, okay. Oh, I have kind of similar subjects, except I do not have literature in HL. So could you maybe comment about the HL essay? Was it hard to write? What is it? Okay, at first I didn't even know that we had to do an HL essay because for some reason I thought that this was like part of an old program. But throughout like the middle of DP2, I think, or the end of DP1, we were introduced to the HL essay, and choosing the topics for me at least wasn't that hard because basically I already had a sort of like sheet going on that these are the texts I'm going to be using for my oral examination, probably for my examination itself. So I probably categorized everything earlier on that it wasn't that hard to choose from, like what text to write my English high-level essay. That's a good strategy. And what percentage of the final score is it? Good question. Wait, 20%? I think. I'm not quite sure. I'm genuinely not sure. It's been like months. Okay. I completely forgot. I'm so Oh, sorry. it's okay. Now, talking about exams, how did you do on your exams? I would say now that I got my diploma, I would say the exams went okay. It was definitely like stressful because in 1 week it was like 3 examinations every day. Because unlike my other classmates, their schedules were more like 1 week, 1 subject they're gonna take an exam on. Meanwhile, for me and some of my other classmates, it was literally 1 week, 3 examinations, 1 day. So like Monday, Tuesday, Wednesday, like just go and go and go. And yeah, it was definitely stressful. Yeah. But I'm happy. I did everything okay. Which exam seemed the hardest for you and why? For me, it would probably be mathematics, but not in the way that I don't understand what was going on, but maybe because I felt like I didn't give enough time to study on mathematics itself, because the questions were very familiar. We already had them as like mock examinations and everything, so you were prepared to receive those questions. It wasn't like overly difficult, like unexpected. It's just that I guess I put too much focus on some subjects that I kind of, forgot about mathematics a little bit. Of course, not completely forget about it, But yeah, I think it was mostly the main reason why was on that same day I had like chemistry, I think another subject, and then mathematics. So all in one day. And was it the mathematics in a whole or just some specific paper? I think it was paper 1 or paper 2, Oh. like on that day. Okay. Well, how did you feel before and after? Were you confident? This is going to sound weird, but like I felt ready for the examinations. Oh, but after I did it, I was like, what just happened? And I was just thinking that I wouldn't be able to pass. Like genuinely, I was worrying for like a whole month, I guess, just thinking like, what if I don't get my diploma? Because unlike my classmates, I was new to the country, Yeah. So I was figuring out Lithuania, I was figuring out how the IB works, and I was just trying to build like a life, basically. Mm-hmm. So everything just kind of like came together, and by the end of IB, I was like, I don't know how confident I was after these examinations. Well, that happens, I guess. Well, how did you prepare for the exams, and did it help with your confidence? Okay, preparation of exams was a bit like everywhere at the start for me, because
A lot of my classmates have their own ways of studying that I wanted to like try out, because maybe it works for me as well. So I kind of like switch in between like study groups, individual studying, just like to like one-on-one studying basically, or like asking teachers for help. And then I found out what works best for me was studying the fundamental basics like at the start by my own, and then joining a study group basically to like discuss it more. Because if you immediately join a study group without knowing the basics of it, you're going to feel like you're all over the place, like you don't know what's happening. And if one person panics, you feel like yourself panicking as well. So it's better to have like the grasp of the whole content rather than just like, going into a study group without knowing anything and expecting to like learn so much from it. And I would say another study tip would be going from the syllabus itself. I actually like literally printed out chemistry, biology, all of my subjects, like the syllabus of it, and just went through it like one by one. And then I guess that's how I studied. Okay. Oh, did it help with your confidence? Okay. I would say definitely after I figured out how to work out the whole syllabus, what to actually take from it. It did definitely help me with examinations, because at least now I know I don't need to go in too much detail for something in biology, for example. Like the IB tells you specifically what you need to know for examinations. So that really raised my confidence that like, oh, okay, I know this, like I got this, that kind of thing. Okay, that's nice. That's nice. What are you studying now? Right now I'm studying biomedical technology in Elton. Was that what you wanted in the first place, or did it change through the last 2 years? The funny thing is, I didn't know what I wanted to do at the very start of IB, during like DP1. And I think started thinking about going into forensics. And then after a while, I really, really loved economics. So during my DP2, during applications for universities, I was applying both for something related towards medicine and something related towards like international business, actually. And at the end, I chose biomedical technology because for me at least, I was looking at my background and economics is interesting. However, biology has like always been in my life, and the same thing that I want to help others as well, like that aspect of medicine. Yeah. Okay, nice. Well, did IB have any positive or negative impact on your life right now? Was it worth it? Okay, I would say yes, it's very much worth it. The funny thing is, I ask a lot of my classmates, like, I miss IB, like that kind of thing, like, do they miss it too? And they're like, no. So I would say, like, there's a difference, different perspectives on the IB, what it does to you. But I think everyone would agree that IB really, really prepares you for university, to the point that some of my older classmates, they literally said that, like, IB made university seem like child's play. And what's really good about that is that basically now they have more time to integrate themselves into the extracurriculars that is provided by the university, rather than just like purely studying during their first year. So they get to have that balance and like enjoy everything, because not only do they have like the basics of what they're learning right now in university, they also have like better time management, better ways to plan out like their schedule, and things that suit them or don't suit them. So they basically kind of know themselves more. Wow, that's really nice actually. Would you repeat IB if you had the chance? That is a really, really good question. And it's a 50-50. But okay, maybe I would repeat IB just because I really, really miss what it teaches you and the overall structure of it. Because the thing is, IB education itself is really, for me, high quality, because it really teaches you mostly open-mindedness, which is like one of the IB core concepts, that like you get to see both perspectives, not just like something purely negative, something purely positive. Like it basically develops your understanding of something, and it makes you like just more curious about it, and it just makes like learning overall, okay, I wouldn't say fun because of the pressure of IB, but like it just makes learning so much better, like in simple terms. Okay, thank you very much. That is all for today. Taigi visi, šioje dalyje kalbėsime su pašnekove Vakarė, praeitų metų abiturientė, kaip jai sekėsi išgyventi Lietuvos nacionalinėje švietimo sistemoje pirmus egzaminus. Labas Vakarė. Labas. Kaip tau sekasi? Puikiai sekasi, ačiū. Labai džiaugiuosi, kad čia esu pakviesta, man tikrai smagu pasidalinti savo patirtimi. Taigi, pradedant kalbą apie egzaminus,
Gali papasakoti, kokius egzaminus laikai ir kurie tavo nuomonė tau atrodė sunkiausi? Tai laikiau aš 5 egzaminus 12 klasėje, laikiau biologiją, anglų kalbą, istoriją, matematiką ir lietuvių kalbą ir literatūrą. Sunkiausi, galbūt sakyčiau, buvo ne patys egzaminai, bet jų pasiruošimai. Tai buvo sunkiausia pasiruošti man asmeniškai istorijos egzaminai, nors rezultatai gal to nesako, nes gavau aukščiausią balą iš istorijos egzamino, tačiau man ją pasiruošti buvo sunkiausia, kadangi atrodo, tos istorijos yra labai daug. Jinai tęsiasi 100 000 metų, mes ją analizuojam labai ilgai, nuo pat ten 5, man atrodo, klasės mes ją mokomės, o tokio struktūrizuoto plano, kokios bus temos, jeigu ir yra, tai jis nebuvo labai man aiškus ir man nebuvo pakankama. Tai sakyčiau, kad istorijos egzaminai buvo sunkiausia ruoštis, nes apimtis man atrodė labai gąsdinanti ir tokia bauginanti ir, nežinau, išmušanti iš vėžių. Kadangi užsiminiau apie pasiruošimą, ar tau pasiruošti egzaminams užteko pamokų mokykloje, ar turėjai daugiau darbo pati dėti į juos, ar gal padėjo kokie užklasiniai užsiėmimai, kaip būreliai, korepetitoriai gal? Tai istorijos egzaminus visiškai ruošiausi pati, su mokytojos pagalba, žinoma, konsultacijas ir panašiai. Lietuvių kalbai irgi realiai panašus principas, tiesiog daug dirbau pamokose, kiek energijos buvo, kaip sakoma, nes buvo tikrai, atsimenu, ir patingėta kai kuriuose pamokose. Nes tiesiog tas krūvis jaučiasi labai didelis stresas, viskas, tai tu randi minutę ir pasimuliuoti kaip nors kada nors. Matematikai gal daugiausiai skiriu dėmesio namuose, nes vis tiek tempas yra visų skirtingas klasėje, tai aš gal kažkiek kai kuriuose temose ir lėčiau spręsdavau, nes norėdavau labai įsigilinti, kažką pasirašyti, kažkokias pastabas, kad vėliau būtų atsivertus lengva pasikartoti. Tai aš sakyčiau, kad ruoštis matematikai užtruko ilgiausiai, bet man gal net ir lengviausia buvo ruoštis, nes tiesiog aišku, kas ko reikia. Lietuvių kalbai pasiruošimas, kaip minėjau, pamokose ir daug vadovėlių, tų visokių konspektų skaitimas. Tai irgi korepetitorių nenaudojau paslaugų, nesinaudojau paslaugomis, išskyrus paskutinę savaitę, prieš jų pat egzaminus pasiėmiau ten 1 ar 2 pamokas vėlgi matematikos, tiesiog kad peržvelgti viską, kažkokių įdomesnių gal uždavinių man parodė ir panašiai. Ar tai labai kažką pakeitė man egzamine, nepasakyčiau, man tiesiog gal buvo ramiau. O su biologijos egzaminu, tai vėlgi sakyčiau, kad buvo irgi individualus pasiruošimas ir pamokos darbas. Ar ką nors praleidau, ar anglų kalbą praleidau. Tai anglų kalba irgi realiai labai panašiai, netgi sakyčiau, kad daug vertės turėjo visokie video internete ir panašus dalykai labiau negu kažkokių vadovėlių skaitimas. Taigi, kadangi jūsų karta buvo pirmoji, kuriai buvo išdalinti egzaminai į 2 dalis, 11 klasė ir 12 klasė, ar pajutai šito išskirstymo įtaką, ar kaip tik padidino stresą, nors buvo iš tikrųjų padaryta, kad sumažinti stresą? Šiaip labai geras klausimas iš tikrųjų. Dabar man gal jau sunku vertinti iš tikrųjų, nes kiek čia yra 5 metų beveik praėję nuo to savo egzamininio laikotarpio. Bet ką aš tikrai atsimenu, tai savo, man atrodo, gal 10 klasėje ar 11 pradžioj savo tokį mažąjį aš ir tą jausmą, kurį man kėlė visos tos naujovės, tai mane jos labai erzino, teisiškai pasakius, nes labai daug tiek giminėje, tiek draugų rate yra jau pabaigusių mokyklą ir su metais, kai buvau gimnazijoje, 8, 9, 10 ten ir panašiai, žmonės bėginėjo per mane mokyklą ir tu tuo pačiu įsisukęs jautiesi visą tą sistemą, tu žinai, kaip kas vyksta, tu jauties pasiruošęs, viskas bus taip pat, aš ateisiu, užžinosiu ir vis tiek yra lengviau, negu kai ateini ir viskas nauja. Tai mane ne kiek gąsdino tos naujovės, kiek jūs mane tiesiog erzino, nes apie jas buvo kalbama labai dažnai, labai daug, labai kažkaip visi pasimetę būdavo ir tas mane tiesiog, nežinau, atstumdavo. Taip, norą mokytis, atmesdavo, kažkokią reakciją tokią sukeldavo, kur aš nenoriu apie tai girdėti, nenoriu apie tai žinoti, tiesiog duokit man tą egzaminą, aš jį parašysiu, bet kuo mažiau man perteklinės informacijos, kuri man gal nėra visai naudinga ten su visom detalėm. Tai ar padėjo, ar palengvino visą procesą, aš sakyčiau, kad
man truputėlį koja pakišo, bet ar tai iš principo yra geras dalykas, aš sakyčiau, kad visai taip, nes tarpiniai visi tie egzaminai, jie vis tiek nuima svorio, tu kaip ir atsiskaitai už 11 klasę, paskui konkrečiai už 12 klasę tą kursą atsiskaitinėti, nors ir tai ten, kaip mano mokytoja biologijos sakydavo, neįmanoma biologijos 12 klasės kurso egzamino parašyti be žinių iš 11 klasės, neįmanoma. Tai lygiai taip pat yra su istorija, lygiai taip pat su matematika, lietuvių kalba, žodžiu, su visais dalykais. Tai toksai svarstytinas variantas, man asmeniškai gal tai truputėlį sukėlė tiesiog papildomos įtakos. Kadangi užsiminiai, kad apie jūsų kartą buvo labai daug kalbama, tai paminim patį garsiausią per Lietuvą nuėjusi dalyką apie tų pridėtinių 10 taškų pridėjimą. Kaip jautiesi apie tos taškus? Nesąmonė. Tiesiai šviesiai pasakys. Ar aš mačiau, kad tai bus? Taip. Aš nevaizduosiu dabar čia labai kažkokios išmintingos moterytės, kuri ten 100 metų į priekį gali numatyti, kas bus ir kuriai reiktų eiti į ministeriją ir nugriautų visą švietimo sistemą ir padarytų nuo pamatų viską geriau ir aš žinau geriau. Ne, tai taip nemanau, bet kad tai buvo skubotas sprendimas, kad jisai buvo akivaizdus iš pradžių, kad tai bus, taip. Kodėl aš taip sakau, pažiūrėjus visus reikalavimus pakeltus, buvo tiesiog aišku, pažiūrėjus ypač praėjusių metų, kur apie 30% Lietuvos abiturientų laikančių egzaminus, arba ne abiturientų galbūt eksternų laikančių ar ne egzaminus, 30% neišlaiko, tarkim, matematikos egzaminų. Čia yra Lietuvos mastu tikrai daug, skaičiai yra dideli ir kad kažkokių drastiškų paskutinės minutės priemonių bus imtasi, tai čia buvo ganėtinai aišku. Tai man atrodė, kad arba tiesiog pažemins tą kartelę, kad, nebereikalingas tas matematikos egzaminas paskutinę naktį, stojant į universitetus ir ten kolegijas ir visas aukštacijas, kaip yra dabar tas reikalavimas, arba tiesiog bus pridėta taškų. Tai taip ir nutiko, buvo pridėta taškų. Ar man padėjo tai išlaikyti kažkokią egzaminą? Ne, nes pas mane, kad ir ar su pridėtais taškais, ar be pridėtų taškų, tai buvo išlaikyti egzaminai ir viskas su jais palyginus yra gerai, kad ir jie ten nėra 100 nei vieno, bet tikrai nebuvo tai mano asmeninis tikslas, tai tikrai nesijaučiau nusivylus. Tuo, kad gražesni skaičiai faktas, bet ar tai labai turi kažkokį sąžiningumo prieskonį, sakyčiau, kad ne, nes tai labai atskyrė, sakyčiau, požiūrį parodė, kaip yra žiūrima į tiesiog į mokinių pastangas, į mokinių darbą ir viską. Ir apskritai savo sprendimų priėmimo atsakomybės galų gale turėjimą už sprendimus ir panašiai. Tai va. Gal norėtumai pasidalinti, kaip tau pavyko išlaikius egzaminus siekti aukštą išsilavinimo ir kaip pavyksta darbą? Nežinau, kad tu labai atsakingai dirbi ir puikiai taip pat reikia suderinti su studijom. Taip, iš tikrųjų, kaip ir prieš filmavimą kalbėjom, tai tikrai, kad ir kaip man patiko mokykloje visas tas atmosfera, apskritai gimnazija, kurioje mokiausi ir panašiai, bet aš labai tikrai džiaugiuosi baigus mokyklą ir visam jaunimui, jeigu manęs taip paklausiu, ką visam jaunimui mokykloje esančiam pasakytum, tai tikrai pasakyčiau, kad gyvenimas su mokykla nepasibaigia, o jisai tik prasideda. Patikėkit manim. Gerai, gal yra ganėtinai ironiška kalbėti, kai esu baigus mokyklą šiemet, turiu omeny prieš keletą mėnesių, bet kai jau taip greitai jaučiasi tas skirtumas, tai manau, kad yra ganėtinai drąsu teikti, kad tas gyvenimas žinokit tik prasideda. Asmeniškai jaučiuosi žymiai laisvesnė, neuždaryta tarp kažkokių sienų, nors ir tai tos laisvės būdavo, saviraiškai taip toliau, bet tiesiog vienas principas, kad tu neini nesikeli 6, pas mane būdavo nuo 8:30 pamokos, tai ne 8:30 pradedi 4 baigi, o tau į dieną ten keletas paskaitų, tu mokysi tai, ką nori. Aišku, čia irgi nuo žmogus labai priklauso. Žmogus gali stoti aukštai vien dėl to, kad jam kažkas liepia ar paskatino jį tai daryti, ne dėl to, kad jisai pats to nori ir ne tą mokytis, ką jam iš tikrųjų įdomu, bet kai žmogus mokosi tai, ką jam iš tikrųjų įdomu, tai jisai ir to laiko turi ir, nežinau, kažkaip tiesiog jaučiasi žymiai smagiau, laisvo laiko daugiau ir to jaučiuosi sveikesnė gal net pasakyčiau, kiek kalbant apie tą visą emocinę sveikatą, nes tos streso yra žymiai mažiau. Aišku, suderint darbus ir
aukštąją ir aukštosios visus dalykus ant veiklas, nes be to aš niekaip neapsiėmu vis kur nors susisuku, kaip mano artimi žmonės sako, negali tu nusėdėti vietoj. Tai suderinti reikia pastangų, bet man atrodo, kad tai yra apie mane, kad aš negaliu be nieko, man kažkaip sėdėti vietoj ir vieną į paskaitas būtų tiesiog, kaip sakoma, neįdomu ir tai mane žlugdytų kažkiek. Tai vat. Ačiū tau už nuostabų pokalbį. Ir ačiū žiūrovams, kad žiūrėjot. Jeigu turit kokių papildomų klausimų, nepamirškit, palaikink ir palikit komentarą. Iki!